Hello students. So आम्ही solve करताली गोवा board paper standard 10 हे level 1. So next question is आमचा rider. Given points E and C are on the segment BF such that BE is 5 EC and CF is 2 EC. Okay. DE is parallel to CA and DE is half of C. आणि हांगा प्रूव कितें करपाक लायला एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB इक्वल टू 4 into एरिया ऑफ ट्रायंगल DNF. ओके आणि ही दोन ट्रायंगल्स अशी दिल्या. आता फर्स्ट थिंग तुमका जे कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या ती आमी यूज करूंक जाय. एक्कान एक इन्फॉर्मेशन आमी यूज करपाची. ओके सो वॉट एवर इज गिवन यू हॅव टू यूज इट. सो हांगा कितें दिला BE is equal to 5 EC. ओके दुसरी इन्फॉर्मेशन दिल्या तेंच्यांनी CF equal to 2 EC. Then we have DE is parallel to CA and DE is half of CA. Okay. So हांगा जर ही ट्रायंगल पळयत आता तेणी सांगला की AC is parallel to DE. आता जेन्ना केन्ना आमी एरिया ऑफ ट्रायंगल ANB आणि DNF घेतला पळय AMB आणि DNF ओके असले जेन्ना असता म्हणजे एक आमच्याकडे थिअरम आसा दॅट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. सो जर सिमिलर ट्रायंगल्स असत जाल्यार तेंचे रेशो is equal to areas of that triangle ratio असता पळय तेंचो तो it is equal to the square of the ratio of the sides. करेक्ट. सो ते आमी हांगा यूज करू शकता बट पयली आमकां प्रूव करचे पडटले की ते ट्रायंगल सिमिलर आसा. आता हांगा एक इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी दिल्या DE is parallel to CA. तो जर आमी इन्फॉर्मेशन यूज केली जाल्यार आमकां दोन खंयची तरी ट्रायंगल सिमिलर मेळटली ती म्हणजे ट्रायंगल FNE आणि BMC. ओके सो एक तर आमच्याकडे हे 90 डिग्रीचे एंगल आसा आणि दुसरे एंगल फॉर्म जातले युजिंग DE पॅरलल टू CA. सो ही जर एक्सटेंड करीत जाल्यार हे पॅरलल लाइन्स जातल्यो. करेक्ट. आणि ही BF आसा पळय ती ट्रान्सवर्सल जातली. सो हे एंगल आणि हे एंगल अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स जातली सो ती इक्वल जातली. ओके सो हांव बरयता in triangle FNE and triangle BMC. ओके फर्स्ट म्हाका मेळटले BMC. ओके सो FNE is equal to BMC which is equal to 90 degree. Okay second म्हाका मेळटा एंगल FEN एंगल BCM. रीजन कितें अल्टरनेट इंटिरियर एंगल्स कारण DE is parallel to CA. Okay so triangle FNE is similar to triangle BMC by AA similarity test. ओके सो दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर म्हणजे त्यांचे रेशो साइडींचे रेशो इक्वल असतले. सो FN is upon BM is equal to NE upon MC is equal to EF upon CB. Okay so FN upon BM और जर तुम्ही पळयत हो रेशो आमचो हांगा लागता राइट. हांगासर BM आसा आणि FN आसा सो हेका आमी तो रेशो यूज करू शकता. मागीर दुसरे आसा तो NE आणि MC तेजी काय गरज ना. देन EF आणि BC
ओके हो आम्ही यूज करू शकता कसं तर हे जे दिला पळय तेंच्यांनी ते घेऊन ओके सो हे हांव 1 म्हणून बरयता आता युजिंग दिस आय रायट BF हांव कशें बरोवंक शकता BF is equal to BE plus EF correct BF is equal to BE plus EF आता किती दिला सॉरी BF टोटल घेवप ना हीच साइड घेवप BC equal to BE plus EC okay so BE तशीच दवरा EC okay BE हांव सबस्टिट्यूट करतलें 5EC plus EC okay so हांगा तुम्ही रिझन बरया BE equal to 5EC this is given okay? so जातलो 6EC okay at 2 same way I will consider EF EF किती जाता EC plus CF ओके सो हांगा तेंच्यांनी CF दिला तो सबस्टिट्यूट करपाचो 2EC so किती जातलो 3EC okay this is my thought okay so I will substitute 2 and 3 in 1 okay substituting 2 and 3 in 1 okay so EF upon CB हेज्या जाग्यार हांव बरयता EF आमकां मेळ्ळा 3EC आणि CB म्हाका मेळ्ळा 6EC so half येतलो which is equal to FN upon BM okay this I'll write it as 4 हे आमकां एक मेळ्ळें okay now we'll move on to AMB आणि DNF ही दोन ट्रायंगल्स घेवपाची आता ही सिमिलरिटी प्रूव करूंक जाय न्हू आम्ही व्हडली ट्रायंगल्स घेवं शकता ओके so I'll consider triangle DEF and triangle BCA okay DEF and BCA so first thing I have angle DEF is equal to angle BCA alternate interior angles okay second thing is आता हितून आमकां 90 डिग्री घेवंक मेळना सो हांगासर हांव यूज करतले एंगल सायडींचो रेशो ओके सो आता फ्रॉम दिस पहिले जे आमी ट्रायंगल्स दोन प्रूव केल्ली तितूनसून आमकां कितें मेळ्ळा EF upon CB is equal to half of FN upon BM correct so हितून हांवें BC आणि EF EF upon BC ओके ही साइड आणि DE
upon CA equal आसा. Why? EF upon BC म्हाका मेळ्ळा half from 4. Correct? DE upon CA चे कितें आसा? This is given. DE is equal to half of CA. So DE upon CA is also half. Okay, so here I can write this is equal to half from 4 and DE is equal to half of CA. This is given. Okay, so ह्या दोन साइडींचो रेशो जर सेम आसा जाल्यार हे triangle is similar to triangle BCA by side angle side similarity test. Okay, side angle side. Okay. So हे जर triangle similar आसा जाल्यार तेंचे ratios equal जातले साइडींचे. So DE upon BC is equal to EF upon CA is equal to DF upon BA. आता हे सगळें आमी कित्याक करता तर आमकां जी ट्रायंगलां घेवंक लायल्या तेंच्यांनी ती सिमिलर म्हणून प्रूव जायनात डायरेक्टली कळ्ळें हें आनी हें. सो त्या खातीर आमी हे सगळे दोन दोन ट्रायंगलां प्रूव केल्या इक्वल म्हणून सिमिलर म्हणून. सो आतां हांव कन्सिडर करता एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DNF. ओके, हो पार्ट हांवें हांगा हाडला. सो आतां हे इक्वल टू म्हाका 4 म्हणून प्रूव करूंक जाय. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB कितें जातलो? हे 90 डिग्रीचे ट्रायंगल. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट? हाफ इंटू बेस जातलो AC, हाइट जातली BM. सेम वे हांगा हाफ इंटू DE इंटू FN. ओके, हो गेलो. AC अपॉन DE आमच्याकडे कितें आसा? This is DE upon AC, half. जाल्यार AC upon DE जातलो 2. Correct? आणि BM upon FN, this is from here. BM upon FN म्हणजे परत 2. So it is coming 4. Okay? हांगा रिजन तुम्ही बरोवंक शकता. ओके, हेका हांव 6 घालता आणि हेका हांव 5 घालता. So from 4 and 5. So हे प्रूव जाले. और तुम्ही हांगा हाडून बरया 4 into. So this is 4. ओके, सो चडान चड तुम्ही जितले कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या ती यूज करूंक जाय आणि जे कितें प्रूव डेट म्हणून सांगला पळय तेजेर मातशें लक्ष आसूं. कितें जर तुम्ही रिवर्स हितून येत म्हणजे आतां हांगासरल्यान जर हांव सॉल्व करून घेत जाल्यार हांव कशें सिम्प्लिफाय करतलें तशेंच मागीर थंयच्यान सॉल्व करीत येवपाचें. ओके. Next question. A helicopter is flying at an altitude of 1200 meter above sea level. A man seated inside the helicopter observes two ships, C and D, okay, positioned directly behind one another on the same side of the helicopter. The angles of depression to the ship as observed from the helicopter are 60 degree and 45. So angles of depression दिल्या. ओके, सो हे 45 आसा जाल्यार हे 45 जातले आणि हे 60 आसा जाल्यार हे 60 जातले. You have to find the distance between the two ships. Distance between the two ships म्हणजे हांगा आणि हांगा आसा. So CD distance आमकां find out करूंक जाय. ओके, 55. सो आता तेंच्यांनी कितें दिला? हाइट दिल्या 1200 मीटर. ओके, सो हांव ट्रायंगल यूज करता 1045 आणि 1060. 1045 ट्रायंगल खंयचे लागतले? ADB. ओके, जाल्यार हांगा बरयता. So 1045 is AB upon BD.
आता आमकां CD जाय, सो BD आसा पळय तो स्प्लिट करून बरया. BC प्लस CD बरया. 1045 1. AB आमच्याकडे 1200 आसा. And this I'll write BC plus CD. Okay, so BC plus CD is 1200. And next 1060 गया. 1060 degree is AB upon triangle खंयचे जातले? Triangle ACB. AB upon BC. Okay. 60 degree चे triangle 30 half root 3 AB BC. Okay. So इथून BC गेलेलं 1200 upon root 3. Okay. Now you have to substitute this BC in this. Okay. So BC च्या जाग्यार हांव बरोवंक शकता 1200 upon root 3 plus CD equal to 1200. So CD is equal to 1200 minus upon root 3. So हांगा 1200 common घेता. So कितें जातलें? ओके. सो हांगा तेणी सांगला की रूट 3 चो व्हॅल्यू घेया 1.732. कितें जालें? 1.732 सून 1 मायनस केला, करेक्ट? So 0.732 upon 1.732. Okay. So हांगा जर हांवें पॉइंट काडून उडोवपाक डिवाइड बाय 1000 केलो जाल्यार हांगा बी 1000 जातलो. म्हणजे दोगांचे पॉइंट्स वयतले आनी 1000 कॅन्सल जातलो. इतलेच. सो आता हांव कितें करता 12 into 732 करता आनी अपॉन 1732 करता आनी इंटू 100 बरयता. सो आता जे कितें आन्सर येतले ते आमचे CD. ओके. विचोगाट मॅट्रिक्स आहा. सो 3 into 3 7 3 9 3 7 21 33 into 100 433 2196 into 15 16 this 5 जा 5.07 into 100 2 पॉइंट शिफ्ट झाले 507 आणि 1 पॉइंट जाय आमकां. सो 069 1 जा meter. Okay. So this is the distance CD, that is distance between the two sheets.
नेक्स्ट हे दोन क्वेश्चन कन्स्ट्रक्शन बेस्ड असा, इजी असा. ओके, सो हे तुम्ही सॉल्व करू शकता. Next question, question number 38. A wooden block is in shape of a cylinder. Its height is 10 centimeter and the diameter of its base is 8 centimeter. Okay, if two equal cones of diameter 6 centimeter and height 5 centimeter is hollowed out from both its end, then find the volume of the remaining solid. So, यांच्यानी directly सांगला की आमका volume काढून द्या. Okay, so किती दिला तर एक सिलेंडर असा, तितून सोन तेजे रेडियस हाईट दिला 10, डायमीटर दिला 8, म्हणजे रेडियस जातलो 4. ओके, दोन इक्वल कोन्स ऑफ डायमीटर 6 अँड हाईट 5 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट फ्रॉम बोथ द एंड्स, म्हणजे हांगासरल्यान एक कोन काढला, एक कोन हांगासरल्यान काढला, बट तेंचे डायमीटर आणि हे डिफरंट असा. ओके, सो हांगा आमकां कितें करूंक जाय, टोटल वॉल्यूम काढूंक जाय सिलेंडराचो मायनस वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स. ओके, सो वॉट एवर इज गिवन यू हॅव टू राईट फर्स्ट. सो पयली आमी बरोवया सिलेंडर. सिलेंडराचो डायमीटर दिला 8, सो रेडियस जातलो 4, हाईट जातली 10, हाईट दिला 10. ओके, नेक्स्ट इज कोन. कोन दोन्ही सेम आहा. डायमीटर दिला 6 म्हणजे रेडियस असा 3. हांगासर आमकां रेडियस चेंज घेवचो पडटलो. हांगा आर घेतला, हांगा R1 घेया, हांगा H घेतला, हांगा H1 घेया. सो दिस इज 5. You have to find the volume. Okay, so you have to find volume of remaining solid. Okay, that is volume of cylinder minus volume of two cones. Okay, volume of cylinder किती जातलो, pi r square h minus volume of two cones 2 into 1 by 3 into pi r1 square h1. Okay, pi आम्ही बाहेर काढूया कॉमन घेऊन. r square 4 square 16 into 10 minus 2 by 3 r1 square 3 3 is 9 5. Okay, pi तेणी सांगला 22 by 7 घेवपाचो. अगेन आम्ही 5 to the 10 आणि होवी 10 असा, 10 भायर काढू शकता. सो भितून कितें उरले 16 minus 3. So 30. Okay, आता है 10 हांव सायडीक दवरता. 22 into 13 जातलो 286. 286 आणि 7 तेका डिवाइड करूंक जाय. 28 0. हांगा 2 नंबर घेतला, सो 40 पॉइंट येतलो. हांगा 2 नंबर घेतला, 56 40.8 56 4 35. 40.85 into 10 म्हणजे 408.5.
सेंटीमीटर क्यूब इतलो उरता वॉल्यूम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन असा, इवॅल्युएट द फॉलोइंग बाय युजिंग लॉगॅरिथमिक मेथड. सो लॉग यूज करूंक जाय. So taking log both the sides. तुम्ही बरेया. सो लॉग घेतला म्हणजे किती आले, 2 log स्क्वेअर हांतो 5.96 प्लस log 29 मायनस हाफ, हो रूट असा log 21.56. ओके. सो हांगा एकूच नंबर हा म्हणजे 0 पॉइंट येतले. So you have to write 59 under 6 in log table. 59 under 6, 7752. 29 म्हणजे 2, 2 minus 1, 1. 29 under 0, 4624. दोन नंबर, so 1. 21 under 5 under 6. 21 under 5, 3324 आणि under 6, 12 येता. सो ते ऍड करा. 3336. ओके. सो आता हो मल्टिप्लाय करा. 4 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 7 14, 1 15 प्लस 1.4624 आणि हांगा हांव डायरेक्टली आता डिवाइड करू शकता कारण हांव पॉझिटिव्ह नंबर आहा. बेसांग 12, बेसांग 12, बेसांग 12, that is 0.6668. ओके. हे आम्ही डायरेक्टली ऍड करू शकता कारण हांगा पॉझिटिव्ह 10 दोन्ही. ओके. जाल्यार तुम्ही सेपरेटली सुद्धा ऍड करू शकता. लाईक कॅरेक्टरिस्टिक पहिली ऍड करा आणि हे मागीर ऍड करा. 5504 प्लस 4624. सो आता 1.0128 मायनस 0.6668. सो हांव परत कॅरेक्टरिस्टिक सेपरेट करता. हांगा 3 बरयता. आता हे मायनस करूया. 6668 0.0128. सो आमकां हांगा हो नेगेटिव्ह मेळटा. सो हेका पॉझिटिव्ह करूंक जाय. +1 आणि -1 करा. हो -1 हेज्या वांगडा वयतलो. 3 - 1 2 जातलो आणि 1 म्हाका तो नंबर मायनस करूंक जाय. धांसून 4, सो 9 5 4, सो 3, 0.3460. 3460. ओके. आता एंटीलॉग ऑफ 2.3468. Okay. So 34 under 6 under 0 in anti-log table. 34 under 6. 2218. My point आणि 10⁻² येतलो कॅरेक्टरिस्टिक. सो हे दोन नंबर पुढे गेले. 221.8 येयले आन्सर. ओके.